Okay. Well, let's turn to our studies here now, getting back to the book of Philippians. 네, 빌립보서로 이제 다시 돌아갑니다. And we're beginning here in verse 25. 2장 25절입니다. But and just to back up just a little bit, Paul is telling them that because of his situation there and where he is, he's not sure about the results of his imprisonment or the problem that he has, so he has to wait and see what that is. 네, 바울이 지금 이제 자기가 처한 상황에 대한 얘기를 하는데 지금 아무래도 수감된 상태인지라 그로 인한 상황 그리고 그로 인한 결과를 설명해야 됐습니다. He's just given a long list of compliments to Timothy about what a great and wonderful person he is. 예, 지난번에 우리가 디모데에 대한 그 바울의 찬사 아주 여러 가지 찬사를 보았죠. And he said, we both want to go and see you. 그러면서 디모데와 내가 다 여러분에게 가서 여러분 빌립보 교회 사람들 보고 싶습니다 이런 얘기를 합니다. But we can't at this time. 하지만 지금은 못 갑니다. And so therefore, we're going to send Epaphroditus. 그래서 에바브로디도를 여러분에게 보냅니다 하는 얘기를 하는 겁니다. And that's where we begin here in verse 네, 25. 우리가 오늘 시작하는 얘기가 25절부터 그 얘기입니다. So he says, back in verse 24, he says, but I trust the Lord that I myself also shall come soon. 바로 위에 24절부터 다시 보시면 나도 속히 가게 될 것을 주 안에서 확신하노라 했습니다. I have found as a Christian, and as I've seen many other Christians in my life, we have a slight tendency, which is not so good. 제가 그리스도인으로서 살아오고 또 많은 그리스도인들을 보다 보니까 좀 좋지 않은 경향을 볼 때가 있어요. We see in the Bible the stories of these wonderful men. 성경에서 이렇게 뭐 바울이나 이런 여러 그 놀라운 인물들을 보면서 And we have the tendency to feel, well, yeah, that was them. 우리가 그건 그분이니까 이렇게 생각하는 경향이 있습니다. And we don't realize that we're supposed to be just like that. 그러면서 나도 그분처럼 돼야 된다라는 생각을 못 할 때가 있습니다. We're supposed to have the same sacrificial heart that Paul had. 하지만 우리는 사도 바울처럼 그렇게 희생하는 마음을 우리도 갖고 있어야 합니다. We're supposed to look at all these attributes that he gives of Timothy and him being such a fine Christian, and that's the attributes that we should have. 바울이 디모데가 이러이러한 사람이다라고 얘기한 그 속성, 그러한 성품이 바로 우리의 것이 되어야 합니다. And he's going to compliment here Epaphroditus in four things he says are very great about this individual. 지금 이제 보면은 에바브로디도에 대해서 네 가지 좋은 점을 바울이 얘기하는데 그게 바로 우리에게 적용되는 것이어야 합니다. It's not as much about who he is as to what he is doing and why. 그 사람이 누구였는가라는 것보다는 어떤 사람이었고 왜 그렇게 했는가가 중요합니다. And these all should be examples for us. 그리고 그 모든 것이 우리에게 본보기가 되어야 합니다. And we should never look at people in the Bible as them and us. We're all the same Christians. 그래서 우리는 성경의 인물들을 볼 때 그들과 우리라고 보지 말고 같은 그리스도인이라는 입장에서 보아야 합니다. We all have the same spirit 우리 within 모두가 us. 같은 영을 갖고 있고 We all have the same God we're worshiping. 그리고 같은 성령께서 계시는 것이요. 그리고 같은 하나님을 섬기고 We all have the same Savior who saved us. 그리고 우리를 구원하신 구주가 동일하십니다. And so therefore we should always be looking for things in our lives to make sure that we're growing in these areas, all the areas of our lives. 그러므로 우리 자신의 삶의 모든 분야에서 내가 성장하고 있다는 것을 늘 확인하며 살아야 합니다. But in verse 25 it says, therefore, because of this situation we can't come now, it's necessary to send to you Epaphroditus. 25절로 돌아와서 이제 이러저러한 상황 때문에 디모데와 내가 지금 가지 못하기 때문에 에바브로디도를 여러분에게 보냅니다. Well, why is it necessary? 자, 근데 왜 꼭 이 사람을 보내야 할까요? Well, we're going to see here in a minute, he's going to say, because Epaphroditus is worrying about you, and you're worried about him, and I'm worried about you worrying about them. 왜냐하면 에바브로디도가 여러분에 대해서 생각하고 있고 여러분은 에바브로디도에 대해서 염려하고 있고 여러분이 염려하고 있는 것에 대해서 내가 염려하고 있고 이런 얘기입니다. And the email's not working. 그리고 The email's not working. 이메일이 없었답니다. 그 당시에. And so therefore, it's necessary that we send you somebody. 그러니 누군가를 직접 보내는 수밖에 없습니다. And so he said, you see, meanwhile, I'm going to be sending this individual in our place. 그래서 에바브로디도를 내 대신 여러분께 보냅니다. This is until we can go. 디모데와 내가 갈 수 있을 때까지는 이 방법밖에 없다는 얘기죠.
Now, again, stop and think about this relationship with Paul and these Christians. 여기서 바울과 다른 그리스도인들의 관계에 대해서 잠깐 생각해 보십시오. The church is a family. 교회는 가족입니다. The Bible teaches us that the church family takes precedence over our physical families. 그런데 성경의 가르침을 보면은 이 교회라고 하는 가족은 우리 육적인 가족보다도 더 앞섭니다. We're supposed to love our families, 우리가 가족을 사랑해야 되는 것은 분명하죠. and we're supposed to take care of each other. 그리고 서로를 돌보아야 합니다. But we're to give preference to those who are in our spiritual family because that is our eternal family. 그런데 이런 영적인 가족은 영원한 가족이기 때문에 여기에 우선권을 둬야 합니다. It's kind of looking at it this way. 네, 이런 식으로 생각해 볼 수 있습니다. Your physical family is your connection automated by biology. 네, 육적인 가족은 이제 생물학적으로 자연스럽게 형성된 구성된 가정입니다. That's the physical. 예, 그러니까 육체적인 가족이죠. 육적인 가정. When the end of life comes, that physical will have no more relationship. 생명이 다하게 되면 이 육체적인 가족은 더 이상의 관계를 유지하지 않습니다. My point, I'm not saying that we're not going to love our family. I'm not saying we're not going to know our family. 물론 I'm saying it's not going to be important as to who we have been related to. 네, 물론 돌아가신 분을 사랑하지 않는다든가 이런 것은 아니지만 우리가 살아있는 동안에 맺었던 그런 관계는 이제 끝난다는 거예요. 우리 가족이라는 관계에서. The spiritual family is totally different. 그런데 영적인 가족은 완전히 다릅니다. It's the eternal family. 이것은 영원한 가족입니다. That's the reason we have to learn to live with each other in the obedience of God now upon this earth so that we will continue to do this when we get to heaven. 그러므로 우리 그리스도인들은 이 땅에 사는 동안에 하나님께 순종하는 것을 배워야 합니다. 왜냐하면 영원한 나라에서 계속 살아야 하기 때문입니다. And so therefore our spiritual family is many times more important to us if we're really a Christian than our physical family. 그러므로 우리가 진정한 그리스도인이라면 영적인 가족이 육적인 가족보다 몇 배나 더 중요합니다. Because this is the family we have voluntarily came into. 왜냐하면 이 가족은 우리가 자발적으로 참여한 가족입니다. Our physical family, we had no choice in that. 육적인 가족은 아까 말씀드렸듯이 선택의 여지가 없이 내가 가족의 일원이 된 것이죠. But this is our eternal soul now that has united us with this family. 그런데 지금 이 교회라는 가족은 우리가 영원히 존재하는 그런 영혼이 하나의 가족을 이루고 있는 겁니다. And this is whom we're going to be with forever and ever and ever. 그리고 이러한 우리가 영원히 천국에서 같이 지내야 합니다. Some of our family maybe not make it to heaven. 우리 가족 가운데 육적인 가족 가운데 일부는 슬프지만 천국에 못 갈 수 있습니다. But if we're all the Christians we're supposed to be, all those in the family, the spiritual family, are going to make it. 하지만 우리가 그리스도인으로서의 바람직한 모습을 지니고 있다면 영적인 가족 모두는 다 천국에 함께 갑니다. And I want us to see in these next few verses here, these 5 verses, this relationship that they have for each other, how much they worry about each other, and how they want to make sure that each other in the family has peace of mind. 앞으로 우리가 보게 될 5구절을 통해서 그리스도인이라는 가족이 얼마나 서로를 생각하고 서로 염려하는가, 그들 사이의 관계가 어떤가를 보았으면 합니다. In the physical family, there is nearly always, for the longest period of time, this relationship to our mothers and our fathers. 육적인 가족에서 가장 오랫동안 관계가 지속되는 것은 어머니, 아버지, 부모님과의 관계죠. And this is a very close relationship. 그리고 상당히 그것은 가까운 관계입니다. Oftentimes a little closer to one than the other. 어머니나 아버지 어느 한쪽이 더 가깝기도 하면서 이렇게 관계가 유지되죠. But still the closest relationship we have physically. 네, 그렇게 정도의 차이는 있지만은 분명히 두 분과의 관계는 상당히 가까운 것은 분명합니다. And we have this feeling towards each other of being responsible for the other's feelings. 네, 그리고 그런 부모님과의 감정을 존중하면서 서로 반응을 합니다. And therefore, to our mothers and our fathers, we don't lie. 그래서 어머니와 아버지에게는 거짓말을 하지 않죠. See, if we do, we really feel bad. 그리고 혹시라도 그렇게 한 경우에는 굉장히 기분이 안 좋습니다. We're supposed to have great respect for these two. 그러니까 부모님을 존중해야 한다라는 마음이 우리 속에 있는 겁니다. And all of us who are good people, we do respect our fathers and our mothers. 우리 모두는 다 선한 사람들이기 때문에 부모님을 존경하는
하고 살아갑니다. Some of us are closer to our sisters and our brothers. 그리고 또 우리 가운데는 형제 자매와 더 친하게 지내는 경우도 있습니다. But sometimes our physical families are so disarrayed, so confused, so mixed up, so undesirable that we just don't want to have anything to do with our physical family. 그리고 유감스러운 이 상황이지만은 어떤 때는 가족 관계가 좀 너무 혼란스럽고 바람직하지 못하기 때문에 가족과 거리를 두고 살아가게 되는 경우도 생깁니다. Regrettably, 네, 참 슬픈 일이지만 that happens sometimes, and sometimes it's best. 네, 어떤 때는 그런 일이 일어나고 또 그것이 최선일 때도 있습니다. In studying for counseling, I read many examples of that. 네, 상담을 하다 보면은 그냥 가족과 떨어져 있어야 하는 그런 사례가 많이 생깁니다. But in the spiritual family, this cannot be. 그렇지만 영적인 가족에게는 그런 일이 있을 수가 없습니다. It shouldn't be. 그리고 있어서도 안 됩니다. Because we're all going to have to live with each other, or I should say have the privilege of living with each other for eternity. 왜냐하면 우리는 서로가 같이 영원히 살아야 하는 존재들이기 때문입니다. And to prove to the Lord that we are qualified to live eternally with all these children of His, 그리고 we've got to live in harmony. 그리고 주님 앞에서 우리가 그분의 자녀들로서 평화롭게 조화를 이루며 살아갈 수 있습니다라는 사실을 입증해야 합니다. And those that are truly His children, none are going to be lost, or we won't be in heaven. 네, 하나님의 진정한 자녀라면은 구원을 얻지 못하는 사람이 없이 다 천국에 갈 겁니다. And that relationship will always be a wonderful, good, everlasting relationship. 그리고 그리스도인들 사이의 관계는 아주 바람직하게 영원히 지속될 겁니다. And so keep that in mind as we read down through here, the idea that these new early Christians had, the true, right idea of who the fellow Christian was. 이러한 사실을 염두에 두시고 초기 교회 그리스도인들이 내 동료가 어떤 사람들이라고 생각했는지 그러한 사실에 주목하면서 말씀을 보도록 하겠습니다. So here in verse 25, he begins this list of four things. 네, 25절 앞으로 네 가지를 본다고 했죠. He says, this Epaphroditus, he's my brother. 에바브로디도는 우선 나의 형제다. My eternal brother. 나의 영원한 형제이죠. He's not talking about the physical brother. 네, 여기서는 육적인 형제를 말하는 것이 물론 아닙니다. And he says he's my fellow worker. 그 다음에 함께 수고하는 사람이다. I'm working with my brother. 내 형제와 함께 일한다라는 것이죠. And we're soldiers together. 그리고 우리는 함께 군사된 자다. There's been many movies written about two brothers in the military together and how they took care of each other, and they're all very interesting stories. 네, 영화에서 보면 이제 형제가 같이 군에 입대해서 이제 서로 이렇게 돕기도 하고 막 갈등도 겪는 이런 얘기가 있는데 그런 영화는 참 내용이 항상 흥미롭습니다. They're always worried about the other one. 왜냐하면 서로를 서로 챙겨주면서 전쟁터에 있으니까요. They always want to be close to the other. 그리고 될 수 있으면 가까이 있으려고 하고 서로. They always want to take care of the other one. 그리고 항상 상대방을 돌보는 그러한 모습을 보입니다. They always want to risk their own lives in order to make sure that their brother's life is safe. 그리고 자기의 생명을 걸고 내 형의 동생의 안녕을 위해서 애를 씁니다. And you watch these movies and you think, truly they loved each other. 네, 그런 영화를 보면서 야, 저 둘은 정말 서로 사랑하는구나 하는 것을 우리가 느낄 수 있습니다. And that's right. 네, 그리고 사실이 그렇습니다. That's what the movie is trying to help us to see of how these situations of suffering together, being in danger together, bring us closer together. 네, 그리고 그 영화가 의도하는 것도 그거죠. 인간이 그 고난과 위험에 노출되어 있을 때 서로를 위하는 모습을 보여주는 겁니다. And he goes ahead to say, and he's your messenger. 그리고 또한 에바브로디도는 너희의 사자라고 했습니다. He's come from you to me. 여러분이 나에게 보낸 사람입니다라는 뜻입니다. And you see, he is supposed to come and find out how I'm doing and go back and he's supposed to go to you and tell you everything that we're doing here and how things are going 그러니까 on. 나 바울이 어떻게 지내는지 여기 상황이 어떤지 알아보고 그다음에 빌립보 교회에 와서 보고할 그럴 사람이었다는 얘기죠. Why? 왜 그럴까요? I want to give you peace of mind. You're supporting us here. You're praying all the time for us here. And the Lord is taking care of us here. 여러분이 우리를 바울과 그 동역자들을 후원해주고 있고 우리를 위해서 기도해주고 있다. 이런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. And you have sent him, number 4, to help take care of my needs while I'm here in prison. 그리고 여러분이 그 에바브로디도를
에게 보내기까지 하면서 내가 쓸 것을 돕고 있다. It's wonderful here that this has been done. He is the one to take care of my needs. 그리고 그러한 일이 이루어졌기 때문에 내가 큰 도움을 받았다. 나에게 꼭 필요한 사람이다. And verse 20 says, 26절. But since he's longed after you, 예, 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 his heart is with you. 그 사람의 마음이 여러분과 함께 있습니다라는 뜻이죠. He's worried about you, brethren, there. 에바브로디도는 지금 그 빌립보에 있는 여러분에 대해서 염려하고 있습니다. And he has been very concerned about this. 그리고 아주 그 보니까 매우 그 마음을 다해서 그렇게 염려를 하더군요 하는 얘기죠. It uses the words here that he was sore troubled. He was deeply troubled. 네, 그래서 그 심히 근심한지라라고 했습니다. It's not a matter he just thought about you or he occasionally prayed for you. That's not it. 맞아? It's not a matter of he thought about you once in a while. 그러니까 뭐 가끔 가다가 한 번씩 여러분을 생각하는 그런 정도가 아니라는 얘기입니다. Or he prayed for you once in a while. 아니면 그냥 가끔 가다 생각나면 여러분을 위해서 기도하는 그런 얘기가 아닙니다. This is what really is on his soul very deeply, and he's concerned about it. He's worried about you. 에바브로디도의 영혼 깊숙한 곳에서 그 빌립보 성도들을 위하는 그런 마음이 있었던 겁니다. And the reason for that is you heard he was sick. 그리고 그러한 이유 중에 하나가 또한 그 여러분이 에바브로디도가 아프다는 것을 들었다는 게 그 소식을. Paul's mind understands the feelings of the brethren there in Philippi. 여기 보면 지금 바울은 빌립보에 있는 성도들의 마음까지도 이해하고 있습니다. Because Paul has the same mind about them and about all the churches. 왜냐하면 바울도 거기 성도들과 똑같은 마음을 그리고 모든 교회와 같은 마음을 지니고 있었기 때문입니다. When you read his epistles, you see this father-child relationship spiritually. 바울의 서신을 보면은 바울과 다른 사람들 사이에 그런 아버지와 자녀 간의 관계가 형성되어 있는 것을 볼 수 있습니다. And Paul calls these Christians that he's led to Christ his children, spiritual 자기가 children. 그리스도께로 이끈 사람들을 영적인 자녀로 보고 있는 것이죠. And he said, because he was sick, he says, his Epaphroditus was sick. 네, 여기서 이제 상황은 이렇습니다. 에바브로디도가 몸이 많이 아팠습니다. In verse 27, in fact, he was sick, very close to death. 얼마나 아팠냐면 27절에 그가 병들어 죽게 되었습니다. It's not just a point of being sick and something to get over. Everybody thought that he may die. 그냥 아팠다가 좀 회복될 수 있을 정도가 아니라 누가 봐도 이 사람 죽겠다 이런 생각이 들 정도로 아팠습니다. But God had mercy. 하지만 하나님께서 그를 긍휼히 여기셨고, He had mercy on him, 네, 그러니까 에바브로디도를 긍휼히 여기셨고, and he had mercy on me. 그리고 바울 나를 긍휼히 여기셨다라는 얘기입니다. And so he says, and for don't know what I would have done without him. 그래서 내가 이 사람 없이는 어떻게 일하는데 많이 어려움을 겪을 것이기 때문에 하나님께서 나를 긍휼히 여기셨다. If that would have happened, I would have had sorrow upon top of sorrow. 네, 만약에 에바브로디도가 생명을 잃었다면은 목숨을 잃었다면은 나에게는 슬픔에 슬픔이 겹쳤을 것이다 하는 얘기죠. Why? 왜 그럴까요? He is my brother. 왜냐하면 내 형제니까, He's my fellow minister. 내 동역자이니까, He's my fellow soldier. 나와 함께 군사된 자이니까. And we've been fighting together in this battle for Christ. 그리스도를 위한 이 싸움에서 같이 싸운 사람이니까. And so if I'd lost him, I just don't know what I would have done. 그러니 내가 이 동료를 잃는다면 내가 어찌할 줄 몰랐을 것이다라는 얘기죠. So the Lord has been very gracious both to him in healing him and to me in healing him. And the idea is, and I'm therefore very, very, very thankful to the Father that he got well. 그런데 주 하나님께서는 그를 긍휼히 여기셨고 또 나를 긍휼히 여기셔서 그를 낫게 하셨으니 그 안에 담겨 있는 의미는 그래서 나는 너무도 감사하다 이런 얘기죠. Well, verse 28. 28절. I sent him therefore, because of the urgency to make sure that you're comforted. 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 여러분 이제 안심시키고 싶은 것이죠. So therefore I have diligently sent him. In other words, I'm sending him in a hurry. 네, 급히 보냈다라고 표현했습니다. I'm making this trip of his as expeditious as I can. 네, 그러니까 에바브로디도를 보내는 것은 내가 서둘러서 최대한 빨리 여러분에게 보냅니다. Well, why, Paul, are you sending him so quickly? 바울이 왜 이렇게 서둘러서 에바브로디도를 보낼까요? Well, he says that when you see him again, 너희로 그를 다시 보게 하기 위함입니다. you'll have wonderful, rejoicing, thankful heart. 그리고 기뻐하게 하며 감사하게 하는 것이죠.
Do you see this relationship? 여기서도 보면 이들 사이의 관계를 확인할 수 있습니다. This is Christian to Christian relationship. 그리스도인과 그리스도인 사이의 관계입니다. This is preacher to congregation. 그리고 전도자와 회중 구성원들 사이의 관계입니다. Here is the preacher and here is the church worker. Yeah. And it's all related so close. We're united eternally. 전도자와 다른 일꾼들 사이에 서로 영원히 밀접하게 연결되어 있는 것을 볼 수 있습니다. And he says in verse 28 here, and that I may be less sorrowful. 그리고 28절 끝에 보면은 내 근심도 덜려 함이니라 했습니다. I too, brethren at Philippi, am worried about your worrying about Epaphroditus and his sickness that you heard about. 빌립보 성도 여러분이 에바브로디도가 아프다니까 염려하고 있는 걸 제가 잘 알고 있습니다 하는 얘기입니다. So, verse 29. 29절 Receive him therefore in the Lord. 그러므로 주 안에서 그를 영접하라고 했습니다. In the Lord you receive him. He is your brother in Christ. He's in the same Lord Jesus' family. 주 안에서가 중요합니다. 주님 안에서 예수님 안에서 하나의 가족으로 섬기는 사람들이다. I'm in the Lord, he's in the Lord. 나도 주님 안에 있고 에바브로디도도 주님 안에 있는 사람이다. I'm saved, he's saved. 나도 구원을 얻었고 에바브로디도도 구원을 얻은 사람이다. I'm going to go to heaven, he's going to go to heaven. 나도 천국에 갈 것이고 에바브로디도도 갈 것이다. We have the same spiritual father. 우리는 영적으로 같은 아버지를 섬기고 We 있다. have the same spiritual brother, Jesus. 그리고 우리 같은 의미에서의 형님이 되어 주시는 예수님을 섬기고 있다. We have the same ethical mind. 그리고 윤리적으로도 우리는 동일한 마음가짐을 지니고 있다. We have the same doctrinal mind. 그리고 교리면에서도 우리는 일치하고 있다. We have the same mind of the love of the Word of God, which shows God's mind. 사랑이라는 면에서 그리고 하나님의 마음이 담긴 말씀을 믿는 면에서도 우리는 동일하다. And so therefore, when you see him as one in the Lord, and you see him with joy. 그리고 그렇기 때문에 여러분이 에바브로디도를 볼 때에는 주님 안에서 기쁨으로 맞이하라는 겁니다. Your heart will be joyous because you can see for yourself he has recovered. 여러분의 에바브로디도가 회복된 것을 보면서 기뻐할 것입니다라는 얘기죠. And when you see him and you have joy over this, 그리고 그를 볼 때 기뻐하는 것도 중요하지만 I want you to hold him in high honors. 그를 존귀히 여기라고 했습니다. In the military, when somebody risks their lives, we give them a special medal of valor. 군대에서 이제 목숨을 걸고 공을 세우면 이제 훈장을 주죠. And if they get wounded in the war, we give them a Purple Heart or wherever it is. 그리고 이제 공이 좀 더 크면은 또 색깔도 달리하고 이래서 또 이걸 인정을 해줍니다. When they have done something outstanding, we give them a medal. 그리고 이제 메달까지 가는 거는 이제 더 아주 또 훌륭한 일을 했을 때 이제 그게 바로 제가 아까 얘기했던 훈장이 되겠군요. This is to honor them. 이것이 그들의 그 공을 기리기 위한 겁니다. And if you go into the homes of those that have won these medals, they usually have them in a very nice glass case, sitting there in the. 그래서 그 이렇게 훈장 같은 것은 잘 이렇게 장식된 곳에서 이렇게 딱 보관을 해놓죠. Well, they've earned those. They have a right to show 그 those. 사람들은 그것을 받을 만한 공을 세운 사람들입니다. They did what they did, but they're still alive. 자기가 할 일을 다 해내고 그다음에 이제 생존한 사람들. And it's wonderful. 네. It's joyous. You're still here. 그래서 그렇게 살아남았다는 사실 때문에 더 기쁩니다. So you give them the honor, and you give him, Epaphroditus, the honor he deserves, because 그러니까, he came on this trip, and he's been here, and he's nearly died trying to serve the Lord and me and you. 그래서 이제 그 빌립보 성도님들이 에바브로디도를 볼 때에 그가 여정을 잘 마쳤고 여기에 왔었고 또한 할 일을 잘 했기 때문에 그에 상응하는 그런 그 공을 인정하면서 존귀히 여기라는 말입니다. Verse 30. 30절. Because of the work of Christ, 그가 그리스도의 일을 위하여 he came nigh unto death. 죽기에 이르러도. I can understand that. 이 말씀을 저는 이해할 수 있을 것 같습니다. I one time ate too much Susan Hua. No. Is that what it was? Yeah, the rice. 수정과. Susan Hua.
어허. 이게 수정과하고 지금 in 말씀. Itaewon. 이태원. No, no, no. I'm sorry. No, no, no. Where's Yonsei is? It's near 합정. Yeah, they're anyway right in front of all the restaurants there for the students. That's in front of Iwa. No, Yeah. Severance. I'm Severance. sorry. Yeah. We are curious about the connection between that story and this. 네, 지금 세브란스 근처에 있는 식당과 지금 이 말씀과의 관계를 우리가 궁금해하면서 이야기를 계속 듣겠습니다. 거기서 수정과를 과식하셨나 본데. I ate mine. 네, 전도자님 몫을 드셨고. I asked for some more. 그리고 더 달라고 해서 먹었습니다. It was good. 굉장히 맛있었습니다. I ate my wife. She didn't want hers. 그리고 또 부인께서 안 드시길래 그것까지도 다 먹었습니다. I had somebody else's. 다른 사람도 안 먹고 있길래 그것도 먹었습니다. And I got home and I began to get sick. 집에 오니까 이제 아프기 시작했습니다. And I got sicker. 그리고 더 많이 아파졌습니다. And sicker. 점점 더 아파졌습니다. And I was throwing up and I was sick all over. 토하고 막 지금 굉장히 이제 힘든 상황이 됐습니다. And I had indications that I had a certain disease, we call typhoid. 타이포이드. 장티푸스죠, 그게. 네, 장티푸스 질환입니다. And I didn't think I was going to live. 근데 그게 굉장히 심해서 이제 더 못 살겠구나 하는 생각까지 들 정도였습니다. I really did not think I was going to live. 정말 그 상태가 굉장히 심했나 봅니다. And my wife, on the way to the hospital, I was telling her my last words. 그리고 병원에 가는 동안에 부인께 유언까지 하셨습니다. Well, I got to the hospital and they quickly checked me out. 근데 병원에 가니까 이제 신속하게 이제 확인을 했겠죠, 상태를. And they found out that I didn't have typhoid, I had paratyphoid, which is like typhoid, but it can be cured with biotics. 그런데 병원에 갔더니만 장티푸스는 아니고 장티푸스와 유사한 질환이랍니다. 이것은 치료가 가능하답니다. Now I tell you that because I can understand their feelings and Epaphroditus' feelings. 제가 이 얘기를 하는 것은 거의 죽을 뻔한 그 에바브로디도의 상황을 제가 잘 이해한다는 뜻입니다. I'm not sure I could claim I was doing that for the Lord. I did it because I liked the. 여기 문제는 주님을 위해서 내가 과연 그때 수정과를 먹었는가 하는 것에 대해서는 의문의 여지가 있지만. But I still was a missionary in Korea. 네, 그런데 선교사로 와서 먹은 거니까 어느 정도 관련은 있습니다. But my point is, you see, here is the family, and when I told the Christians in the States what had happened, they were really worried. 그리고 이 일을 대해서 미국에 있는 이제 형제자매님들한테 얘기하니까 정말로 걱정을 하더랍니다. This is because we love. 왜냐하면 우리가 서로를 사랑하기 때문입니다. And according to how much we love each other, the more we're going to be concerned for each other. 그리고 서로를 얼마나 사랑하느냐에 따라서 얼마나 염려를 하는가도 결정이 됩니다. Christ, Paul was like this. 예, 그리스도와 이제 바울 사이의 관계를 우리가 보는데, and we, in many occasions, because Paul too hazarded his life to give many the gospel. 예, 많은 경우에 보면 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨듯이 바울도 복음을 위해서 자기의 목숨을 겁니다. But he closes this chapter in saying, because Epaphroditus hazarded his life to supply that which was lacking in your service towards me. 그런데 여기 보면 에바브로디도도 그랬네요. 30절에 그가 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. You all wanted to come with me. 여러분 모두가 다 나에게 오고 싶어 했던 걸 내가 안다. You all wanted to help in this 여러분 work. 모두가 다 이 Lord's 일을 work. 주님의 일을 돕기를 위한다는 걸 내가 안다. You all wanted to be here and serve me as I tried to use my talents and my abilities in serving God, where we would all be doing this together. 여러분 모두가 다 이곳에 와서 For our 내가 Lord. 나에게 주어진 달란트를 활용해서 주님을 위한 일을 하기를 바라고 있다는 것을 제가 압니다 하는 겁니다. But you all couldn't come. 하지만 여러분 모두가 저에게 올 수 없었으니까 So in place of all of you coming, you sent Epaphroditus. 여러분 모두를 대신해서 에바브로디도를 저에게 보냈습니다. And because of that, he got sick. 그리고 그 일로 인해서 이 사람이 지금 아팠습니다. And he nearly died. 그리고 거의 죽을 뻔했습니다. If he had died, all of the church that sent him would have had such great sorrow. 만약에 그가 숨을 거두었다면은 그 빌립보 교회 성도들 모두가 다 슬퍼했겠죠. Because they asked him to go and send him. 왜냐하면 그 사람들이
에바브로디도에게 바울에게 가십시오라고 요청했기 때문입니다. Paul would have felt terrible. 예, 바울도 마음이 굉장히 아팠을 겁니다. Not because he wasn't getting his service anymore. 네. You don't think about that at those times. 예, 일을 더 이상 못하게 돼서 이것이 중요한 것이 아닙니다. Here is my brother and he is dead. 네, 내 형제가 있는데 그가 죽었다. He came to serve and work with me. 네, 나를 섬기고 나와 함께 일하기 위해서 왔는데 He knew the chances, 그리고 이것이 얼마나 위험한지도 알고서 왔는데 yet he came anyway. 그럼에도 불구하고 나에게 왔다. And we served together. 그리고 우리가 함께 섬겼다. And now he's dead. 그런데 그러던 그가 지금 죽었다. How sorrowful would Paul's heart be? 예, 만약에 그런 상황이 벌어졌다면 바울의 마음이 얼마나 아팠겠습니까? Well, that's how we're supposed to feel one towards another. 우리도 서로를 향해서 그러한 마음을 지니고 있어야 합니다. This letter is not just to tell us about them back there then. 예, 뭐 그냥 그러니까 빌립보서는 당시에 그 사람들의 그런 얘기들이 아닙니다. It's helped us to understand the relationship that we have one with another. 우리가 지금 서로를 향해서 가져야 하는 마음가짐을 들려주는 서신입니다. It's to help us be the kind of Christians we need to be when we get into heaven. 내가 어떤 그리스도인이 돼야 천국에 갈 수 있는가를 보여주는 편지입니다. So let's think about that. 네, 그러한 점들에 대해서 생각해 봅시다. Let's make sure that we understand that our relationship to each other is greater than our physical relationship to our family. 교회 안에서 형제자매 사이에 이루어지는 관계가 육적인 가족보다도 더 중요하다는 사실을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. Help us to realize how the Lord wants us to have our hearts of love one for another. 그 주님께서 우리가 서로를 향해서 어떤 마음을 갖고 사랑하기를 원하시는지에 대해서도 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. And let us look at it and realize Paul had this heart. 그러면서 바울이 바로 그런 마음을 지녔다는 것을 확인해 보시고 Epaphroditus had this heart. 에바브로디도가 바로 그러한 마음을 지녔다는 것도 확인해 The 보시고 Christians at Philippi had this heart. 빌립보의 그리스도인들도 그런 마음을 지녔다는 것. How about my heart? 그렇다면 지금 내 마음은 어떤지도